Good. What is this? What is it called? It's called Arti. Se llama Adi, esto del fuego. What is the significance of this? ¿Qué es el significado de esto? Actually, fire is the most purest, it's the most purest element in the world. El fuego es el elemento más puro en el mundo. Fire has only fire. It doesn't have any other thing. So it's the most pure thing. El fuego solo tiene fuego, no tiene ningún elemento más. So when we are doing, it's called Arti, when we are doing this in front of God, so the energy of God gets absorbed into the fire. Dice, cuando haces esto a Dios, o sea, la figura de Dios, lo que hace es que esto se queda en el fuego. And then after this Arti, this means we are distributing the energy of God to you through fire. Esto significa que estamos distribuyendo la energía de Dios a vosotros a través de el fuego. In Sanatan Dharma, fire has a very important significance. En Sanatan Dharma el fuego tiene una importancia muy grande. So there is a lot of fire ceremonies which are done. Hay muchas ceremonias de fuego hechas. Why are the fire ceremonies done? Because when we give our offering to the fire, Se hacen estas ceremonias porque cuando ofrecemos al fuego and chant the mantras dedicated to the deities, y cuando hacemos los mantras dedicados a las deidades, fire through sun, el fire fuego through sun transfers the offerings to the to the deities through this mantra. El fuego a través del sol ofrece ¿qué? ¿Más? El mantra a las deidades. El mantra a las deidades. That is why these fire ceremonies are actually done in the morning. Por eso están hechas en la sun is coming mañana. out, Cuando or in the el evening sol. when the sun is, when the sun is setting. In these two times, this fire ceremony is done. Cuando hay el amanecer y cuando hay la puesta del sol, son hechas estas ceremonias. Okay, so let's do Vedic hymns. These are the mantras of the Vedas. So when you listen to this, you are actually listening to the mantras of the Vedas. Estos son los mantras de los Vedas. Cuando escuchamos esto, estamos escuchando estos mantras de los Vedas. Can you explain a little bit more of the Vedic hymns? Vedic hymns, actually these, in all the Vedas, the essence of Vedas is Upanishads. Dice que la esencia de los Vedas son los Upanishads. So every Upanishad starts with a mantra. It's called Shanti mantra. Dice, todos los Upanishads empiezan con un mantra que se llama el Shanti mantra. Shanti means peace. El Shanti significa paz. So the goal of life is to attain absolute peace. Dice que el objetivo de la vida es alcanzar la paz absoluta. We live our life, we try to accomplish something, we try to accomplish money, we try to accomplish wealth, but actually the goal of life or the actual accomplishment of life is peace. Nos pasamos la vida intentando alcanzar muchas y diferentes cosas, pero en realidad el objetivo más grande, o sea, el único objetivo de nuestra vida es alcanzar la paz. It says that if you have peace, you have everything. Si tienes paz, lo tienes todo. Peace actually is abundance. La paz es abundancia. Peace actually is the only wealth. La paz es la única riqueza. When you have peace, you will have wealth. You will have dharma, you will have artha, you will have all your, you will have good conducts. You will all your karmas will be good. You will have wealth. You will have all your desires fulfilled, as well as you will attain liberation. Si tienes paz, vas a tener todo completo, vas a tener abundancia, vas a tener buen karma, vas a tener buenos contactos, en realidad vas a alcanzarlo todo. So these Vedanta, these Upanishads, they start with these Shanti mantras. Estos Upanishads siempre empiezan con estos. So the mantras that we are going to listen, they are actually, Shanti mantra. That is, they produce peace. Estos mantras son mantras de la paz y producen paz. Here the mantras are like this, that me and my master, because
Upanishad means when a disciple goes to a master, he listens from the master. This knowledge which he receives from the master is called Upanishad. Dice, estos Upanishads hablan de la paz y de la relación del maestro y el discípulo, porque los Upanishads en realidad son este encuentro del maestro con el discípulo. So here, the disciple as well as the master prays so that we both attain the highest emancipation of our life, highest goal of our life, that is self-knowledge or liberation. Decir que tanto como el discípulo como el maestro rezan para que la relación y para que la relación llegue al máximo, a lo máximo. At the same time, they pray so that the disciple prays that he has respect for the master. His respect should not be corrupted. And the master also prays that I should always have love for my disciple. Dice, en estos el discípulo reza que siempre tenga respeto y amor por el maestro, y el maestro también reza para que siempre tenga amor por el discípulo. Also that the disciple prays that I should protect my master, and the master prays that I should protect my disciple. Dice, el discípulo reza para que siempre pueda proteger a su maestro, y también el maestro reza para que pueda proteger a su discípulo. And as you know that in India we have this we consider everything as God. Like they say that Indians, they have many gods. En India se dice que hay muchos dioses, ¿no? Like we have Shiva, we have Shiva, Vishnu, then Brahma, then Kali, Durga, Krishna, many gods. Sí, dice todos los nombres de los dioses que tiene. Actually, we don't have many gods. We see God in many things or in everything. Dice, no es que tengamos muchos dioses, es que vemos a Dios en muchas cosas. We see God in trees, we see God in river, we see God in mountains, we see God in in air, in space, everywhere. So there are not many gods. There is we worship God in everything that we see. Dice, no es que haya muchos dioses, nosotros adoramos los ríos, las montañas, pero no es que sean diferentes dioses, sino que todo es Dios. So there is a mantra in this Shantri mantra that talks about Indra, it talks about Varuna, it talks about many other gods. Varuna is the of the water. Dice que hay uno que habla de Indra, uno que habla de Varuna, pero es el dios del agua, el dios del Indra y es fire. So Indra is the king of everything. So though it talks about all these gods, but ultimately it says that there is only one. Dice, habla de muchos dioses, pero al final dice que solo hay uno. And my goal is to realize that one, not all these gods. Y mi objetivo no es alcanzar este uno, no todos los otros dioses. Okay, and then they see this world as beautiful as honey. Like honey is flowing in this world. It's the honey is flowing, is coming to it's pouring like rain. Honey is everywhere. All the people are honey. All the animals, livestock, everything we see around is all honey. Means it's so beautiful. Dice, y al final dice de ver este mundo como la miel. Que todo se vuelve miel, que la gente, que la naturaleza, todo se vuelve miel. Es muy bonito, dice. So and then the last mantra is like this, that everything is infinite, is fulfilled. El último mantra dice que todo es infinito, todo es completo. If you can take away fulfillment from fulfillment, then also it is fulfilled. Se puede sacar la completud. De la completud también es completud. If you add fulfillment into fulfillment, that is also fulfillment. Si le añades completud a la completud, también es completud. It says that I am that fulfilled self, I am that fulfilled soul. Soy esta alma, soy este ser completo, pleno. And it
prays that everybody should attain this fulfillment. Dice que todo el mundo debería, que ojalá que todo el mundo obtenga esta plenitud. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. So when I have attained this fulfillment, then Om Shantihi Shantihi Shantihi. Om Cuando he peace, alcanzado, Om peace, Om peace. cuando he alcanzado esta plenitud, Om Shanti, oh paz, oh. Okay, so this is all about this mantra, Vedic mantra. It says that when you just listen to this mantra, if you just listen to the Vedic mantras, they create these huge energies within you. Your immunity system, everything becomes better. Dice que cuando escuchamos, simplemente escuchar este mantra crea una fuerza, una energía en nosotros que hasta nos ayuda en el sistema inmune. Because we differentiate between a spiritual world and mundane world. This is a different world, that is a different. This is that we differentiate this. Nosotros diferenciamos entre el mundo mundano y el mundo espiritual. But a spiritual person never differentiates the world. For him, the world is one. Dice, pero Everything una is one. persona espiritual no diferencia, para él el mundo es uno. This, you see the universe outside, this body is also a universe. Ves este universo fuera, este cuerpo también es el universo. Okay. Yellow, yours también. Nirakarastu nirakaranam mehastu tadatmane niratajam upanishadsu dharmastemai santu te mai santu
dadami vedam vadishyami satyam vadishyami tamamavadu tadvataram vadu avadvataram Om Shanti Shanti Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Vedam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmavadu Tanmataravadu Avadvataram Om Shanti 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 Om Madhuvakayate Madhusharanti Sindhava Mamirva Santoshani Madhumanandu Shasho Madhumatmativam Raja Madhujaurastuna Pita Madhumanno Vanaspati Madhumastu Surya Mamirga Bhavananduna Om Madhu Om Madhu Om Madhu Purnamavaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. So let's meditate for some time. Meditamos por un ratito.
So, Bueno, namaste a todos. Gracias por haber venido y compartir esto con todos nosotros. Y bueno, soy Katy. Me ha pedido Swami hoy de hablar un poco de Vedanta o de lo que es el Vedanta y me ha hecho una chuleta para no olvidarme las cosas que creo que son importantes. Entonces voy a empezar a explicar un par de cosas. Bueno, me imagino que todos estamos aquí porque estamos buscando algo, estamos buscando felicidad, estamos buscando amor, paz. Y a lo mejor en algún punto nos hemos dado cuenta que ahí fuera, en la vida misma, eso no lo encontramos, o si lo encontramos, se va otra vez, o no es algo que se quede. Y a lo mejor tampoco es lo que realmente tenemos que buscar. Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que para mí, por lo menos, el Advaita Vedanta es como un portal, una puerta hacia algo más grande, una búsqueda no de la felicidad, sino de la realidad, de algo real, de que realmente somos. Entonces, yo creo que estamos empezando un viaje que es un viaje hacia nuestro interior, en vez de estar todo el rato centrado en lo que está pasando en nuestro exterior, que eso no es lo que nos va a llevar a las respuestas que estamos buscando. En el exterior, o lo que estamos viviendo, puede ser que es una ilusión, ¿no? Es Maya, lo llamamos Maya, que es un juego divino, pero no es lo real, no es lo que realmente somos. Porque todo lo que buscamos ya lo somos, ¿no? Pero hemos perdido como la conexión o el acceso a eso. Yo creo que a través de esa filosofía podemos acceder otra vez a conectarnos con nuestro verdadero ser. Y es una conexión que viene del corazón. Y el Advaita Vedanta nos da las herramientas también para que podamos descubrir y experimentar esto. Y una de las herramientas más importantes creo que también es el maestro, una persona que ha alcanzado esta verdad, este conocimiento, que te puede guiar y es una conexión entre corazones que te lleva, que te guía, que ya tiene esa experiencia de esta realización del ser. Y por eso creo que tenemos mucha suerte de estar aquí con Swamiji, que nos guía hacia allá, si queremos, si cogemos esa oportunidad. Y bueno, también hacemos mucha contemplación, ¿no?, de las escrituras antiguas, que a través de leerlo, estudiarlo, entendemos más, sabemos los pasos que hay que dar. Y eso lo entendemos con nuestra mente, pero lo que es realmente verdadero es sentirlo con nuestro corazón y dejarnos guiar por nuestro corazón, que es el que sabe, ¿no?, que nos llevará al sitio donde pertenecemos. Y bueno, por eso
Ya, una pregunta. ¿Tú realizas eso? ¿Algún realizas tú? Sí, ¿Realizas? si quieres que lo cuento. Yo he estado 2 veces en la India y he tenido la suerte de conocer a Bhagwan 2 veces. Hace 2 años y el año pasado, al principio del año. Y la primera vez que fui con Paula, primero he ido a Varanasi una semana a conocer a Swamiji. Fue impactante, pues uno de mis mejores tiempos. Y luego fuimos juntos a Calcuta porque ellos me querían preparar para luego ver a Bhagwan. Y fuimos a Calcuta a conocer a Bhagwan y ha sido una experiencia que nunca lo voy a olvidar y que ha sido un antes y un después que no se puede ni describir con palabras. Esto es algo que no se puede escribir. Simplemente he tenido una experiencia tan profunda ahí que esto me lo llevo para siempre. Y desde entonces yo ya no tengo miedo, tengo una confianza muy profunda, me siento guiada, acompañada, y esto me lleva en mi vida, y cuando tengo dificultades o cuando la vida se pone difícil, tengo una base muy fuerte que me lleva y bueno, esto es algo muy bonito. Very good. Después es realización tu vida mejor y no mejor. Mejor. ¿Verdad? Pero también decir que es un camino largo y no es fácil, no es solo amor y todo es bonito y todo no, porque vamos dentro a lugares nuestros muy oscuros y empezamos a remover ahí y a verlo, a aceptarlo, a integrarlo, y no es fácil, pero vale la pena. Okay. Thank you very much. So every day somebody has to say, ¿Cada día alguien va a hablar? tomorrow, Lucio will be there tomorrow. To Esther, mañana. Mañana no. Okay. Tú. ¿Yo? You. Sí. Oh, ¿ah? Mañana sí. Okay, so let's start Vedanta. Vamos a empezar Vedanta. Advaita Vedanta. One thing is very important that she had said, that one is theory. Okay, one is theory. Vedanta is this, Vedanta is that. But Vedanta is called darshan. You know, in Sanskrit word of Vedanta is not Vedanta philosophy. It's called darshan. Darshan means to see. So to see means like I see you in front of me, you know. So I can know you. So Vedanta darshan means the things that Vedanta tells us, or the things that Vedanta teaches or preaches, we can also feel it, we can also realize it. It can also be, you know, true to our life. Dice que una cosa muy importante que Katy ha dicho y ha hablado de la teoría del Vedanta, pero que no se trata de conocer desde la mente, sino se trata ha hablado del darshan, ¿no? Que el darshan es ver, que en realidad todo este conocimiento del que habla Vedanta es un conocimiento para ver, para sentir en nuestro propio ser. So yesterday we were here, that the supreme self, or the, you know, our self, our real nature, is different from prakriti. Prakriti means nature. Nature means something which always changes.
which multiplies, which reduces, which is created and destroyed. Dice que ayer estuvimos hablando de que el ser supremo es diferente de Prakriti, que aquello que siempre, de esa naturaleza que siempre está cambiando. So, that means the self does not have any modification. The self does not change. It is unchangeable. It is, immutable. It's always the same. Dice que el ser es inmutable, que no cambia, que siempre es igual. And this self is the essence of pure knowledge. It is pure knowledge, not only pure knowledge, this self or you, your nature, is actually the essence of pure knowledge. You are not only pure, you are the essence of, means you are more pure. You are saturated, in purity. Dice que el ser es la esencia del conocimiento. No es puro conocimiento, es más que eso, es la esencia del conocimiento. Y tú eres el ser, tú eres esa misma esencia de conocimiento. It's absolute. Absolute means something which is, total. Es absoluto, es total. There is two things. One is absolute and one is supreme. Supreme means, the highest one. That is called supreme. Absolute means it is only that. It is a totality. It's only one. It's absolute. Okay? Dice que absoluto y supremo son diferentes, que supremo es lo más alto y absoluto es que solo hay eso, es total. And it says that this self is the projector of this universe. Dice que este That- ser es el proyector de este universo. So this universe is two. That is, one is the external universe and the other is the internal universe. Este universo son dos, hay el externo y el interno. So, this is yesterday we were here. Now we are going further, okay? Ayer estábamos aquí, ahora vamos a avanzar. By means of a regulated mind. This mind is very important. Mind is not your enemy. Mind is your friend. If it is regulated, means if it can be in your control. Okay? Dice, por el medio de la mente, dice que la mente en realidad no es nuestra enemiga, es nuestra amiga si le mantenemos bajo nuestro control. Like in the Bhagavad Gita, it says that, that Atmanne va Atmano Bandhur. Your mind can be your friend if your mind is under your control. Dice como en el Bhagavad Gita que se dice que la mente puede ser tu amiga si está bajo tu control. And then it says Atmano Ripur Atmana, and your mind can be your enemy if it is not under control. Means if you are under control of your mind is your enemy. And if your mind listens to you, then your mind is a friend. Dice que la mente puede ser tu enemiga si ella te está controlando, pero puede ser tu amiga si está bajo tu control. Now, Shankaracharya is talking about how to realize the self. Shankaracharya habla de cómo podemos realizarnos. It says, by a regulated mind, that mind which is under your control, which listens to you. You don't listen to your mind listens to you. Dice, alcanzar el ser puede ser a través de una mente regulada, una mente que te escucha, no que te gobierna. Regulated mind, and another thing is with a purified intellect. Y con un intelecto purificado. Now, what is called purified intellect? ¿Qué es eso? You will see that, one is mind. In the mind, there are a lot of desires. This comes, that comes, in the mind. Every time the desire comes, I need this, I need to go there, I need to eat this, I need to talk to this. Every time the desire comes, this is called mind. Dice, en la mente hay muchos deseos, hay muchas cosas que como que deseos de ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora esto, ahora lo otro. And how to work it out, Como how to translate those desires into action, how to translate them, whatever is coming in the mind into reality is the work of a intellect. Okay? Dice que el trabajo del intelecto es coger todos estos deseos, todo esto que hay en la mente y llevarlos a la emoción. So if the mind is full of matter, then the intellect also is full of matter. Dice, si la mente está llena de materia, el intelecto también está lleno de So materia. when the mind is full of matter and when the intellect is full of matter, it is impure.
It is not mind. It is an impure mind. It's an impure intellect. Dice, cuando la mente y el intelecto están llenos de materia, entonces son impuros. Es una mente y un intelecto impuro. But if the only objective of the intellect is to realize the self, if you only use your intellect, how to realize yourself? You have an intellect, you have a mind, you use your intellect. Now use it, in this way. How can I know you? How can I know myself? If this is the only objective that you have within your intellect, that intellect is called pure intellect. Dice, pero si el intelecto está usado solo y para la realización del ser, entonces se le llama un intelecto puro. Like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Mayeva mana adhasva, mai buddhi niveshaya. That you keep me in your mind. Now if you see your mind, you will see that there are a lot of things in your mind. So many things, so many kosas in your mind. But Lord Krishna is saying that the only thing that you have to keep is me. Mayeva mana adhasva. When you keep only Lord Krishna, or when you keep only this objective that I need to realize the self, that is called a pure mind. Dice en el Bhagavad Gita, Krishna dice, el único que tienes que tener en tu mente es a mí, tenme a mí. Y que es lo mismo que tener este deseo de la realización del ser. Es tener este intelecto puro. So, mai buddhi niveshaya. That is, always use your intellect, always invest your intellect to know me. Siempre So you should also invest your intellect only to know yourself. Understand? El Bhagavad Gita dice eso, invest, ¿no? En mí, o sea, en todo tu intelecto en mí. Así es lo que deberíamos hacer, invertir todo nuestro intelecto para realizar nuestro ser. Like we have some money, we have money, and we want to invest it. So what we do? What we do? We go through, we can invest it this, so I will get this much return. We invest in here, so I get this. So what am I doing is, I am not actually investing my money. I am investing my intellect into this, isn't it? I am investing my intellect. Dice, cuando tenemos un dinero para invertir, miramos este lugar, aquí me van a dar tal, aquí me van a dar tal, si invierto tal, pero en realidad no estamos invirtiendo nuestro dinero, estamos invirtiendo nuestro intelecto. So Lord Krishna says that the only thing that you need to do is always think about how will you know yourself? How will you know me? Dice Krishna, dice, lo único que tienes que hacer es invertir en tu intelecto, cómo me vas a conocer, cómo vas a conocerte a ti mismo. So what will happen when you are thinking about, when your only thought is how can I know myself? When this is the only thought that you have, what will happen? Your intellect will become pure. It will become pure. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando formas tu intelecto para que lo único que quiera es conocer a tu ser? Este intelecto se vuelve puro. ¿Entiendes? So what is an intellect? ¿Qué es el intelecto? How does the intellect work? ¿Cómo trabaja? It's like a lens. Es como una lente. Okay, it's like a lens. When you see the sun rays, and if you keep the lens, if the lens is pure, if the lens is clean, then the sunlight will come to you very, very clean. Isn't it? Very clear. Es como una lente que si la pones ahí limpia, que si le pones en los rayos de sol, este sol va a pasar a través de ella. But if the lens is full of dust, if it is dusty, the lens, then the sun rays will not be clear. Pero si la lente está sucia, los rayos de sol no va a pasar. So, in the same way, when the intellect is pure, the consciousness will, reflect in it very clearly. Then you can recognize that I am the self. Dice, cuando el intelecto es puro, el ser como el sol va a pasar a través y vas a poder ver que realmente eres el ser. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, "Dhyanenatmani siddhanti kechidatmanamatmana." This kechidatmanamatmana means what? This knowledge is reflected in the intellect.
If the intellect is pure, then you don't need any sadhana, you don't need any meditation, you don't need to do anything. When the intellect is pure, you can recognize the consciousness very clearly. Dice que si el Understand? intelecto es puro, no necesitas hacer ninguna práctica, ninguna sadhana, ir a ninguna parte. Simplemente vas a poder sentir, ver que eres el ser. So how to make the intellect pure? Así como hacemos el intelecto. Only think about how can I know the self, that's all. Don't engage it in any other thought. Simplemente métete en el pensamiento de cómo puedo alcanzar el ser y no cojas ningún otro. Okay? As you keep your mind always in this, then you see that your intellect has become pure. Si puedes mantener tu mente así, siempre verás que tu intelecto se ha vuelto puro. By the means of regulated mind and purified intellect, realize directly thy own self in the body. You can realize yourself. You can realize yourself directly, very clearly. How? When your mind is under control. When your mind will be under control? When the mind will not have any desire. When the mind will not have any desire, when the only desire in the mind will be to realize the self. Dice, cuando la mente no tiene ningún deseo y solo lo único que quiere es realizar el ser, entonces es cuando la realización del ser se da. Entonces en este cuerpo es cuando ves al ser en... Okay? So it says that when your mind is pure and your intellect is pure, then you realize your own nature. You realize on yourself in this body. Here and now. You don't need to go anywhere. Understand? Cuando la mente y el intelecto están puros, directamente vas a realizar el ser. No necesitas ir a ninguna parte, lo vas a hacer aquí mismo. So as to identify thyself with it. Like now, how do you identify yourself? You identify yourself as this body. When you talk about yourself, what do you say? This is me, this is me. Means you are trying to show yourself as a body. You are trying to identify yourself as a body. But when your mind and intellect is pure, this consciousness will reflect into such a way that you can identify yourself as the self. You will see that you are not a body. You will see that you are not a mind. You will see that you are not in name and form. You will see that I am the self. I am the self. Understand? Dice que ahora nos identificamos con el cuerpo y cuando decimos yo nos tocamos aquí y nos direccionamos a nosotros, pero que con la realización del ser no te identificas ni con el cuerpo, ni con la mente, ni con el intelecto, ni con el ego. Simplemente con el ser que eres. Cross the boundless ocean of samsara. By realizing the self, what you do, you cross this boundless ocean of samsara. That is this world. Boundless means infinite. This world which seems so difficult to cross. This ignorance which seems so difficult to cross. So difficult. How can I do it? How can I do it? So difficult. But you can do it in this way. How? Only by having a pure mind. Only by having a pure intellect. Understand? Dice que este mundo infinito, tan difícil de cruzar, esta ignorancia tan difícil de cruzar, realmente se puede cruzar con esto, con esta mente y este intelecto puro, y realizando el ser. So it says that cross the boundless ocean of samsara whose waves are birth and death. This samsara, this world, is like a sea, like an ocean. Oceans have waves. So these waves are birth and death. Dice que este mundo es como un océano y que sus olas son como de muerte y vida. And firmly established in Brahman, by thy own essence be blessed. You be firmly, by knowing that this samsara is not true, by crossing this boundless ocean of samsara, be firm in yourself
Be firm in your real nature and be blessed. Dice que estableciéndote en el ser, estate bendecido, estate firme en lo que eres, en lo que es. Okay? So now the next one. Is it interesting? How is it? Good? Do you want to listen more? ¿Queréis escuchar más? ¿Quieres escuchar más? Sí, sí. Mama? ¿Tú quieres? Good? I need result. Necesito resultados, mamá. The mind should be free of all desires. La mente debe estar libre de cualquier deseo. You cannot say, I am this and no. No puedes I have decir to soy see esto. whether you can realize yourself or not. You will say that I am the self. O sea, necesito ver si puedes realizar el ser. Y decir, You will soy not el ser. need any words to explain. No necesitas ninguna palabras para explicarlo. The Guru will understand this. El guru va a entenderlo. You know, how did I tell my master, or how did my master know that I realized the self? ¿Sabes cómo mi maestro supo que yo había realizado el ser? Bhagavan was talking. Bhagwan estaba hablando. He was saying, knowledge is ignorance. Estaba diciendo que el conocimiento es ignorancia. The moment I listened to this, I started to laugh. Ha 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 ha, yes, you are true. Oh, el conocimiento es ignorancia. Y se puso, en ese momento que escuchó esto, se puso a reír y dijo, es verdad. Bhagavan understood that I have realized the self. He said, you have realized the self. Entonces Bhagwan entendió que tú has realizado el You ser. don't need anything. No necesitas nada. You don't need words to say that No I necesitas have palabras realized the para self. decir que has realizado. Understand? When you realize the self, you become quiet. Cuando realizas el ser te vuelves silencioso. You don't need to talk. No There's no necesitas need to hablar. talk. No hay necesidad, There is no need to explain. no hay necesidad de explicar. Your being is enough. Tu ser es suficiente. I want to see you like this. Te quiero ver así. You will be sitting here and everything will be quiet. Estarás sentada y todo va a ser silencioso. When people see you, they will see peace. Entonces la gente te va a ver y va a sentir paz. Rocío, ¿te escuchas? I want to see you this way. Realmente quiero ver así en este When you lugar. sit down, when you sit it somewhere, you will emanate peace. Vas a emanar paz. Like people put this, no? La gente Perfume, se pone ¿no? perfume. When they go there, people can smell. Beautiful perfume, beautiful ¿No? perfume. Cuando la gente va a ellos, dice, oh, qué perfume. más But when bueno. you will go somewhere, people will smell peace. Cuando vas ahí, la gente va a sentir paz. Understand? ¿Entiendes? So, this is the result I need from you. Ese es el resultado que quiero de ti, que necesito de ti. And how to do it? ¿Y cómo hacerlo? Remove everything. Simplemente saca. Limpiar. No solo tu casa, tu mente también. No solo tu casa, tu mente también. Limpiando, Swamiji, limpiando mi casa, limpiando. No. No necesitas limpiando tu casa. Limpiando es tu mente. ¿Entiendes? Limpiando es tu mente. Faka, what is called, empty. Empty, what is called empty? Vacío. Huh? Pasillo. Pasillo. No, vacío. Pasillo, tu mente, pasillo. Nothing is there. In that, like it says that Kali, Kali, Mother Kali. Se dice que Madre Kali, Where does Mother Kali reside? ¿dónde vive? Mother Kali resides in a funeral ground. En un funeral ground. No, donde se quema la gente. Where they burn the dead bodies. Donde se queman a los cuerpos. Where the place where they burn dead bodies, that is the place where Mother Kali resides. Now, why does Mother Kali reside where dead bodies are burned? Dice, ¿por qué vive ahí? Mother Kali does not reside
where the dead bodies are burned. It is just, to show what happens when a dead body is burned. ¿Qué pasa cuando dice que no vive ahí en realidad? Everything is finished. Dice Isn't it? ¿qué pasa cuando se quema un cuerpo? Que todo acaba. When a man dies, Con the man muerte. dies, Cuando un hombre muere. but the body is there. We have relationship with the body. We are attached to the Tenemos body. relación con el cuerpo, estamos apegados al cuerpo. So they burn the body, Queman al cuerpo. so that you understand that he is no more. Y entiendes que él no está ahí más. Understand? So this is just to make you understand. So when you are no more, Cuando no estás más, that is the place where Mother Kali resides. ahí es donde la Madre Kali permanece. Understand? So no more means where there is nothing more in your mind, where the Cuando no mind hay is nada más completely en tu empty. mente, cuando tu mente está vacía. Why is your face like this? What happened? ¿Por qué está tu cara así? ¿Qué te pasa? No, Madre, mamá, ¿qué pasa? ¿qué te pasa? Why like this? ¿Por qué te pones así? ¿Cómo? ¿Por qué estás con esta carita? Es que la madre Cali no me entra. I understood. Yo entiendo, tú piensas en this Mother Kali porque está en mal place. No, lugar. Porque está en mal lugar. No, Mother Kali no está en mal lugar. Es una metáfora. Metáfora. Cuando nunca está en ese lugar, Dios appear. What is appear? ¿Ah? Aparece. Aparece. Cuando nunca estás en ese lugar, Dios aparece. Cuando nunca en tu mente, Dios aparece. Understand? This is what it says here. So, it says, identifying the self with this non-self. Identificar este ser con el no ser. This is the bondage of a man. This is called bondage. Eso es la atadura del hombre. Es lo que Nobody llamamos atadura. is touching you. Nobody is holding you. Nadie te está atrapando, nadie te está tocando. The only bondage that you have is that you don't know who you are. La única atadura que tú tienes es que no sabes quién eres. You are looking at a snake, but it is not a snake. It's a rope. Estás viendo una serpiente, pero no es una serpiente, es una cuerda. Okay, so that is called bondage. Identifying the self with the non-self. This is the bondage of a man, which is due to ignorance. This bondage is only because of ignorance. Ignorance means, Bondage es atadura. hmm? Esta atadura es por la ignorancia. And brings in its train of miseries of birth and death. And this bondage, this ignorance brings many sufferings, many miseries of birth and death. Esta atadura es lo que trae la ignorancia y muchas miserias de muerte y de nacimiento. It is through this that one considers this evanescent body as real. Because of this, ignorance, one thinks that this temporary body is real. This unreal body is real. Por esta ignorancia pensamos que nuestro cuerpo es real. And identifying oneself with it nourishes, bathes, and preserves it by means of sense objects. And it takes care only of the body because it thinks that this is me, this body is me. Y a través de ella nos identificamos con nuestro cuerpo, pensamos que somos nosotros. Okay? Okay. So, this is where we stop. Sí. Again, tomorrow we'll speak. Okay? Little is good. If anybody has any question, then Entonces ask. vamos a parar aquí, pero si alguien tiene cualquier pregunta, es el momento para las preguntas. Hey Ram, Ram, Ram.
In the yoga festival, we will talk about Yoga Sutras one time in the day. En el Patanjali festival Yoga de yoga vamos a hablar de los Patanjali Yoga Sutras.